Praise the Lord. Hallelujah. Welcome to the Nagamis in Time channel. Achibi kiman jon sa ase sob ke isola namde welcome kura janai de ase. Ami last time isor ke kinaka phoi khabo lage idu laga isor laga message ami apne khan ke ane diche. Aro 26 January 2026 morning de isor aro कोशे आमी लगा मानो खान के कोबी नागा क्रिश्चियन खान के कोबी आमी के फोई खाबो ने मेदे कोबी किले माने इसोर लगा जजमेंट दो आया से इदु कोबी कोशे इदु ने मेदे कोन बादो मो इसोर लगा जजमेंट को आदाम दे आमा खान दो ग्रेस स्पिरिट ते थागिया से किनागा इसोर लगा खुंग उठा इसोर जजमेंट दो आइबो इनागा भी भावना करी थागिओ पारी होले भी ईश्वर बाइबल दे बुक ऑफ रोमांस दे क्वाद होले ईश्वर ला ग्रेस तो पिछे आसे इनका अपने खान पाप तो कंटिन्यू न करिबि दे इदु बाइबल ब्रा क्वासे और ईश्वर ला ग्रेस तो होले अमगान सिन पाप काम करो निमिदे इदु लाइसेंस तो दिया न होय पिछे मानो तो ईश्वर ला ग्रेस तो पिछे आसे इनका वी कीप ऑन सिनिंग अगेन एंड अगेन आमाखान जानी गना कुरा पेशी इदु थाके इदु निमिदे आमा नाका मानुखान ईश्वर के नाचाना तो कोन भी नाय सो बाइबल कथा भी जाने ईश्वर के की कुरिले खुशी पाए की कुराब्रा ईश्वर खुशी ना पाए इदु सब भी जाने होइले भी आमाखान जानी गना भी पिया काम करी थाके ईश्वर तो आरो अच्छी moi के फोई खाबी इनागा आरो भी कोबी कोने मेदे ईश्वर ला कथा इदु आने दिया से ईश्वर के फोई नकरा दो होइले अलग अलग आमी भावना दो कोनबा तो ईश्वर तो कोन आसे फाब्रा इदु नाजाना ने मेदि भी होबो आमी लगा जीवन दे ईश्वर तो पेशी फोई आसे पेशी ईश्वर के तो आमी फोई आसे आमी लगा जीवन दे ईश्वर फाब्रा moi के पुचिबो दिसे ईश्वर खुंग उठिले मानो एकता की होई जाबो कि ईश्वर कुरी दिबो पारे किला माने हेवन एंड हेल तो कंट्रोल करा मानो एकता लगा जीवन दे सास दिया लगा ईश्वर आसे कोंदो हेवन दे कोंदो हेल दे जाबो डिसीजन करो पारा लगा आसे इदु सब तो इदु निमिदे ईश्वर के मखान फोई खाबो लागे और कोनबा तो ईश्वर लगा कैरेक्टर तो की आसे ईश्वर लगा नेचर तो की आसे इदु नाजाना निमिदि भी होबो पारे ईश्वर तो खाली बेबी जीसस स्वीट जीसस नॉन जजमेंटल जीसस ईश्वर तो पिया काम पेशी गुरिले भी एको न होय इनगाय ईश्वर तो आमाखान के होताई दिन मापती इनगाय भावना करा निमिदे ईश्वर के फोई नकरा भी होबो ना कि एदु भावना आसे पुगा हिब्रू दे कोसे एकजन मानो कि तो फाल आसे सब तो जाना बिजिदे आरो पाप दे आरो खराई गना आरो कोरे थाकिसे कोइले तो इदु मानो खान निमिदे तो इदु हेल फायर दोए ईश्वर लगा जजमेंट दोए रुकी आसे दे इनागा कोइसे आरो एकता क्रॉप तो आसे ईश्वर के फोई नकरा तो कि निमिदे आसे कोइले कि जाने फैमिली कंडीशन खान फाव धागा निमिदे ईश्वर के फोई कुरो लगा तो ताइखान के याद नाइ नागे इदु निमिदे अलग अलग दुनिया दे ईश्वर के फोई नकरा भी आसे कोनबा तो ईश्वर के फोई नकरा तो ईश्वर के नाचाना निमिदे फोई नकरा इदु निमिदे ईश्वर आत्मा ब्रा आरो अजीबी आरो आमी के फोई खाबो निमिदे कोबी पिया दिन ना आकेदे इदु कोबी को निमिदे आमी इदु ईश्वर ला कथा तो आरो आनि दे आसे Amahan Bible de saishe kole Ecclesiastes chapter 12 verse 13 de saishe kole King Solomon, one of the wisest king ever lived on the earth. King Solomon bra tai laga kingdom tai last de idu kingship kiman tai cholai gana aise holebi tai king ekta bra conclusion ekta mohan ge dia do yadi saishe kole let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep his commandment, for this is the whole duty of man. For God will bring every deeds
into judgment, including every hidden and secret things, whether it is good or evil. King Solomon bra kwa doile manu ekta la conclusion do itui ase, manu ekta la duty do itui ase. Isor ge phoi khabe aro tai laga commandment do rakhibi de. Kile mane ek din do itu judgment de jabura ase. Whether rich man be hobi, poor man be hobi, konto ki manu be hobi, ek din do judgment de jabura ase. Or every secret hidden sin kan lukai gana kuri thaka kan sob to ek din do itu ulai dibora ase. Itu nimide yadi King Solomon bra kwa do hoile isor ge phoi khabide itu ko ase. Itu nimide amahala jiban dibi isor ge phoi kura do asana nai. Beshi itu important ase. King Solomon laga jiban de saise koile tai laga baba David kido David pra isor bra yadi Bible de likha do hoile 1 Samuel chapter 13 verse 14 dibi koise, Acts chapter 13 verse 22 dibi koigana ase. God called David his own heart. Isor bra ki munjur lage King David pra do itu kuri thaka manu ase. Hoile bi ek din kida David to hoile tai laga mon bidor de pia atma do khushi gana Israel manu khan laga sipai khan kondi kura suru hoi jadam de iso khung utha a laga 2 Samuel chapter 24 de saise koile tadi iso khung utha David upode Israel manu khan upode ahado tiki ase. Iso khung utha bra within 24 hours de 70,000 Israel manu khan morai dia laga tiki ase. Isor laga dead angel aigana idu bimar tigana angel bra mari gana Jerusalem dak itu mari gana jai thaka dam de isor bra angel laga hat rukhai dia laga do amahan dikibo pare. Kiman isor logo close bi hobi kitia manu ekta bra sin pap kam do kuri jai isor bra judgment do dia isor ge phoi nokura khan ge kura do amahan diki ase. Bible de amahan saise koile Moses be isor Lord face to face kotha kura manu ase. Face to face isor ge lokpa manu ase. Hoile be kida Moses bra isor bra kotha kwa namana hoi jaise. Amahan Bible de saise koile Ecclesiastes chapter 4 verse 24 to 26 di saise koile ek din kida isor bra Moses laga bacha ge circumcise kurbo nemidi koise. Hoile be Moses bra idu nokura nemidi iso khung uthado aigena mosa ge morai dibor kura dam di tai laga maiki zapora bra pachai dia do tikibo pare ase. Judi du din dim tai laga maiki do nai koile Moses to iso bra morai dibo thaga laga idu tikibo pare ase. Kiman close bi hobi amahala jiban de iman isor manu khan ge dakpi isor ge phoi nokura do isor bra judgment dia do amahan tikibo pare. Idu nemide amahan Bible de saise koile bi Israel manu khan laga life tv saise koile alag alag isor bra ta khan ge homoy alag alag te isor bra ta khan ge shikado tikibo pare ase. Psalms 78 di saise koile Israel manu khan la kisa ta di phar bra likhi ase. Kiman isor bra miracle Israel manu khan upode kurise with signs and wonder. Rat di dibi pillar of fire bra ta khan ge loi jai. Tin dibi pillar of cloud bra Israel manu khan ge do lead kuri. Aro tai khan ge wilderness de desert jaga de streams of living water ta khan ge pani ulai gana Israel manu khan ge khilai de. Aro heaven bra tahan ge hodai morning do mana do puri gana Israel manu khan ge isor bra provide kuri. Yadi Bible de kwa do le Psalm 78 verses 25 de kwa do manu bra angel laga phat to khaise inaga likhi gana ase. Hoile bi Israel manu khan kiman isor bra tahan ge lead kura ase. Kiman isor bra miracle kuri lebi tai khan aro sin do aro peshi isor ge
Moses ke Aaron ke against kuri gana isor against kuri gana Israel manukhan idu kuri thaka to tiki ase. Book of Jude chapter 1 verse 5 te koise. But I want to remind you that though once they knew that the Lord having the saved the people out of the land of Egypt, afterward destroy those who do not believe. Kiman idu Bible de saise koile Exodus chapter 13 verse 37 de kwa doile 6 lakhs Israel manukhan do Egypt ra ulado. Tai khan laga maiki pacha to chari gana mota khan tak pi 6 lakhs manu ase. Ole bi himman manu ulai gana tai khan 40 years jai ase. Ole bi kimman isobra miracle khuri lebi Isor ke against Quran mede Isor ke phoi Quran mede. Book of Jude chapter 1 verse 5 te kwa doile itu sob to khatam guri dise, sob to murai dise itu kwa ase. Moses takpi tai ekta sin mide tai Canaan de kushwa na para laga aman tiki ase. Joshua aru Caleb pra loi gana olap joni Canaan de kushwa para laga idu amahan Bible de tiki ase. Time after time isor laga judgment kan ahado amahan tiki bo pare. Noah laga generation de saise koile bi several lakhs Noah laga generation de bi thagi ase. Hoile bi kiman manu thagile bi isor ge phoi no kora nemide. Isor do dunia de kiman population kiman advance kiman educated AI laga generation bi hobe. God doesn't care. Isor ra care grado tai ge phoi kora manu asana nai. Kiman country advance ase, kiman takhanla chat to tangor ase, kiman advance ase, kiman rich ase, God doesn't care. Isor care grado hele tai ge phoi kura asana nai. Idui isor do care kure. Idu nemedi Noah laga generation dibi kiman manu thagile bi kidia isor bra Noah ge warning dia. Noah bra himan isor ge phoi kuro nemedi ko ase. Holebe dunia mano isor ge phoi no kora nemide sob to khatam guri dise inaga Luke chapter 7 den de isor tai nijo bra ko ase sob to Noah laga time bi khatam guri dise kare dan family dahan atjun doi rakhi dise idu ko ase Sodom Gomorrah de saise koilebe kiman advance one of the most civilization Sodom Gomorrah do thagi ase kiman dahan scientist kan kiman doctor kan kiman advancement sobte tai thagi ase tai khan do holebe kida isor ge phoi no kora hoi jaise manu laga sin nemide Sodom Gomorrah sob to destroy kuri dia Abraham ra ko ase judi 50 righteous thagile do 45 thagile do 40 thagile do sob sa time de 10 jon manu bi nai iman dango Sodom Gomorrah de ki jani dakhan do bhavna kurise isor la judgment do kidabin aibo amala generation aji thakanisna isor la grace spirit te thagi ase grace spirit te thakani mide December 1 2005 te isor bra warning ti digana dunia de inaga isor khungutha ayase koigana isor bra again and again tai laga servant prophet through warning himan di daga ase hole dunia mano ekko isor laga kotha dun hona hoise idu nimide more than 20 lakhs dead body COVID-19 time de philaise idu isor laga khung uta do hoile idu sob to time after time Old Testament time dibi idu hwa do tiki ase ama han laga generation dibi thagi ase Sodom Gomorrah laga homoi dibi idu isor ra judgment dia isor ge phoi no kora Idu nemede Bible de Luke chapter 17:32 de ko abe remember the Lot's wife last in time pungji se isobra Lot's Mrs. Lot's ke yad kuribide isor laga judgment ahadam di thamare kora ai isor do inaga judgment do na dibo bra inaga tai laga khorde angel khan aigana warning dia dakpe tai isor khung uthage
tai serious na lo anemede Mrs. Lord stakpi isor laga judgment bra na paja do amahan diki ase idu nemede Bible de saise kole Matthew chapter 10 verse 28 te koise apni gan edu khao mangsu morai dia ge phoi na khabe hoile bi kon manu bra apni la khao aru atma do everlasting hell de fire de philabo pare idu ke phoi khabi de koise idu nemede amahan peshi do aman khao mangsu itu ke care kura laga itu ke phoi kura manu ke phoi kura saitan ke phoi kura amala generation do itu khani sob to ase isor kam kura khan bi manu ke please kuro nemede manu ke khushi pabo nemede sob to amahan itu ja ase hole bi isor ra sob to amahan ke sa do amahan dikibo pare ase praise the Lord hallelujah 10 January 2026 de isora amege itu rati de 1 Corinthians chapter 3 verse 13 do itu koise isor manukhan ge itu koi dibi each one works will be revealed by fire itu rati stream de angel duida khorde aigana amege itu isor manukhan ge amilaga manukhan ge kobi itu joy bra reveal kuri dibo kam do itu ko ase itu nemede amakan hosabe isor ge phoi kuri gena ekdam sapa bra isor kam do kuri asena manoge tikabo nemede kuri ase ekten aman sob judgment de jabor ase itu nemede isor ge moikan phoi khabo lage Hebrew chapter 10 verses 30 or 31 de ko do hoile God will judge his people isor ra tailaga manukhan gibi judgment dibo inaga likhi ase khare isor ke najana manukhan tusa thoram khan ge noi hoile bi tailaga nicho laga manukhan gibi judgment dibo koi manukhan ge itu churno kuribi misa nokobi amahan manuke hikabo nicho thik thaka nai especially aman polbe te khara kura khan isor laga judgment do aibor ase itu nemede amahan peshi phoi khabo lage aru yadi koise it is fearful things to fall into the hands of the living God amahan isor living God laga hat pra giri jabore do moi khan phoi khabo lage saidan laga hat pra to isor bra mohan ke pachabo paribo saidan laga har kisim chal bra do mohan ke pachabo paribo hoile bi isor laga hat pra kon pachabo parebo itu nemede amahan generation do saitan ge phoi kha manu ge phoi kha itu ipesha se hoile bi isor amahan la sukubran nadiga isor ge phoi kha do pishi kom de ase itu nemede yade ko do it is fearful things ko ase phoi ekta ase isor living God laga hat pra giri jabore laga do beshi boya ase idu ko ase idu nemide amahan especially ministry gura khan bi church te kam gura khan bi government sector te bi hobi amahan isor ge phoi bra manu ge tikabo nemide nohoy hoile bi isor khushi pabo nemide aru isor ge phoi guri gena amahan isor kam gura lage isor kotha kwa khan ki bi thik na thaka de thik nai itu kobo lage sin de mohan rebuke kuro lage isor laga message to itu thakise perish repent or perish mano ekta mon khoraibe noile harabore ase isor do itu book of Luke te saise koile itu diki hole amala generation do kari blessing lagai bishi kotha do ko ase hoi blessing la na kobo lage ko anoi hoile bi amahan isor laga judgment bi isor la kotha namana khan nimide ayase aman saise gola aman la generation di isor ke phoi gura do nai pishi koboile amahan la character isor manu khan la character do kinaga thaki ase aman la kotha do kinaga thaki ase and mere example even in the church moi khan laga kapra bi kinaga lagai peshi manu isor laga khorja bi mosquito net lagai gana jan isna youth khan bi do peshi do holiness to na thaga dikhi ase isor laga kotha loi gana jokes funny video khan bonai gana isor laga kotha bra debate kuri gana peshi do kan tamari mokri kura
isor laga kana khan loigena thamari kurigena sob the idu video khan ki pona idu kan dika time de isor ra hodai amila monde kotha kura do idu sob to judgment de jabura sede idu pujibodi thaki idu nimide then commandment de koise do not take my name in vain isor laga amila kan nam do hoile apni khan khushi na chola bide idu ko ase aman second Peter this saise kole 2 this saise kole isor ra mighty angel khan ge dakpi kida ta khan sin gurise mighty angel khan ge bi map tia nai inaga second Peter chapter 2 verses 4 this saise kole idu tiki ase angel khan do kiman glorious angel ta khan do ponai dia mighty angel khan ase hoile bi yade kwa do hoile for God did not spare the angel who sinned but cast them down to the hell to deliver them into the chain of darkness to be reserved for judgment kiman mighty angel khan be hobi kiman glorious angel khan be hobi kida ta khan angel khan dakpi sin pap kam kurise tai khan gibi map dia nai amahan generation do amahan do ki ase isor khong utha aise kole amahan kon bi napa chibura ase idu nimide isor ra tai ke phoi khawar laga aru bi isor la kotha ra remind kuri dia ase amahan isor koile do so manobra idu bhabana kuri nijo beshi familiarity amahan do hoi jaje isola kotha debi amane thamare fani idu ase isola kotha bi hobi isola kana khan bi hobi sob to thamare di mohan do jolai idu ase amahan isor ke do ekdam beshi familiarity aman naga khan hoi jaise nijo laga tangor baba posti manu khan nisna nijo la uncle khan nisna sadi khan nisna ekdam isor ke do phoi nokora hoi jaise yadi bible de ekdam clear ra amahan ke likhi ase John chapter 15 verse 14 de kwa do you are my friend if you do what I commanded apni do moi laga friend do ase kon bra moi bra command gura do kure ase idu isor laga kotha palan gura khan tai khan do moi laga friend ase koise kiman jon isor laga friend khan ase idu nimide amahan isor ke phoi khabo lage idu ko ase moi last video dibi koise pishi mano isor ke morom kuri goi hoile bi isor ke phoi nokra khan beshi ase is yadi bible de John 14:23 de ko do if you love me you will keep my commandment jodi isor ke morom gura ase koile do tai laga kotha do moi khan pali idu amahan isola kotha do manibo lage kote bi hobi ko jaga debe mohan berai thakile bi isola kotha do mohan phoi khabo lage idu nimide last day Revelation 14 verse 7 de ko ase angel khan bra everlasting gospel do hoile isor ke phoi khabe blessing dibo idu lagan hoy God is good all the time God is good idu do hoy hoy isor do hodai bi phala se de hoile bi at the same time isor ke mohan phoi khabo lage isor do familiarity bonai na dibo lage mohan kon bra amahan ke sas to rukhai dibo para kali kon nu uthibo decision kura para isor ase hell the heaven de kon jabo eternal heaven eternal hell laga decision dibo para isor ase idu nimide aman sob to isor ke phoi khabo lage koigena isor atma bra arubi same idu revelation do amike ane de nimide isor la kotha ane de ase God bless you all Maranatha the Messiah is coming praise the Lord hallelujah